a ṣe ń sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá nation pé UK wọ́n abuse wa láti lè gba àṣà àti ìṣe wa, láti lè gba gbogbo ohun tí Ọlọ́run Elédùmarè fún wa gẹ́gẹ́ bí ìran ọmọ aládé tí a mọ̀ sí ọmọ Yorùbá. Fún 40 years ní Church of England, ṣe rántí pé mo ti ṣe program náà lé lórí pé òwò ẹrú Church of England náà láǹfààní tí wọ́n jẹ lórí ẹ̀. Eléyìí ni mo wá fi wọ̀n wá lẹ́ẹ̀kan sí pé tí a bá ń ṣètò lórí ìkànnì wa tí a pè ní Koikimedia, pépà tèmi lélẹ́yìí o tí mo fi wọ̀n wáyìí tó ń pè ní the Metro newspaper. Èní ni ọjọ́ Jímọ̀, Báríkà Jímọ̀ fún gbogbo Mùsùlùmí tilẹ̀ Yorùbá ní o, kò ń ṣe Mùsùlùmí tàwúsá, torí Mùsùlùmí tàwúsá àwọn máa ń pààyàn ní terrorist ni wọ́n. Mùsùlùmí Yorùbá ó yàtọ̀ sí Mùsùlùmí ti North. Now, bí mo ti ṣe ń sọ fún wa pé kí Yorùbá kúrò nínú Nàìjíríà táwọn kan disagree tó náà wọn ò fẹ́, àṣírí ti wá tú o. Àṣírí wo ló tú? Àṣírí pé Church of England, ẹ jẹ́ n tún fi wọ̀nyí lẹ́ẹ̀kan sí, ṣé gbogbo wa là ń rí ní orí screen wa? Church of England, Church of England náà ni the same Church of England tó fi slave trade tó fi build the church àti Buckingham Palace. Mo ń bọ̀, mo máa wọnú bus ń bọ̀, so ẹ jẹ́ kí n wọnú bus, so camera mi máa ó máa wà a little bit distinctive there. Now, báwa bá wá sọ fún yín pé a fẹ́ Nàìjíríà, pé wọ́n abuse wa, abusement ní Nàìjíríà jẹ́, torí ẹ̀ a fẹ́ ní kankan ṣe pẹ̀lú Nàìjíríà. Ṣé làwọn èèyàn ni wọ́n sọ fún wa pé ká gbẹnu sàn, gbẹnu wá rùn, ẹnu wá rùn pé ká gbẹnu sàn, pé Yorùbá nation kò sí ọ̀nà kankan níbẹ̀ ju pé kí gbogbo wa wà nínú Nàìjíríà lọ. Àwa dẹ̀ ń sọ pé Nàìjíríà ò lè work because crime scene in Nigeria, one of the biggest crime scene òun ní Nàìjíríà, kò lè work, so kò lè work. So bí ọkọ̀ bá wá sọ fún yín kó máa work, irọ́ ló wà níbẹ̀. So mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí pé pépà tí mo fi wọ̀n wá lẹ́ǹkan yẹn mo ń bọ̀, tí mo ń ṣàlàyé fún wa kó tó di pé mo máa turn camera mi, mo fẹ́ ká tó jọ wò lẹ́ǹkan sí. For 40 years ni wọ́n fi ń abuse àwọn ọmọ kéékèèké nínú church, ìyẹn Church of England. Èmi kọ́ mo sọ o, pépà UK ló sọ. Ṣé gbogbo wa rí átíkù yẹn? Bá a bá rí dáadáa màá fi wọ̀nyí lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan, mo ti fi wọ̀nyí lẹ́ẹ̀kan. Ṣẹ́rí Church of England 40 years abuse cover. So màá ká átíkù yẹn kó tó di pé a máa mú ètò yẹn wá sísàlẹ̀. So jẹ́ kí n fi wọ̀nyí ti bíbá yìí náà. Ṣẹ́rí Church of England 40 years of abuse àwọn ọmọ kéékèèké. Church of England nìyẹn o, the same Church of England tó wà involved nípa slave trade, bó ṣe kó gbogbo àwọn bàbá ńlá wa lẹ́rú. Ìwọ tó ní kagbẹ́nu sàn, bóyá o rò pé church Nàìjíríà máa sọ títọ́ fún ẹ yàtọ̀ sí church tó bá ń pariwo pé kí Yorùbá kó dá dúró. Ṣé ìwọ náà rí? Ṣó ti rí headline yẹn? Ṣe rí ọjọ́ tí wọ́n kọ? Èní ni Friday. So now máa ka átíkù yẹn. Ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi ní sí ṣe rí pé èdè tó ń sọ yàtọ̀ sí èdè tèmi, torí pé èdè la fi ń dára wa mọ̀. Èdè tiẹ̀ yàtọ̀ sí èdè tèmi. Mo kí gbogbo wa pé mo kí bàbá wa Kítóyè, kọ́lọ́n kó jọ kó lọ ọ̀rẹ́ mi bàbá yẹn fún wa, kí bàbá yẹn kí Yorùbá nation kó wá sí ìmúṣẹ lójú ayé wọn. Mo kí bàbá wa Dr. Chief Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho, mo kí àwọn fámílì wọn, mo kí ìyàwó bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè, mo kí bàbá wa Ọ̀túnba Démọ́lá, the deputy of the Yorùbá Self-Determination Group, mo kí Káyọ̀dé Mọ̀ọ́lá, mo kí Àjàgùn, mo kí Kọ́míṣọlá kò gbọ́dọ̀ kú, mo kí olórí Èkó, mo kí bàbá mi Kúnlé, mo kí bàbá mi Olúṣesé ní Belfast, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń bẹ ní Amẹ́ríkà, Prophet Ológunlúwa, mo kí Chief Imam, mo kí gbogbo àwọn leaders wa pé ẹ ṣé gan ni tí ẹ ń bá wa ká lọ. Mo kí ní Ìlọrin, mo kí ní Lagos, ẹ bá mi gbọ́ wọlé ṣàbọ̀ tí mo bẹ̀ yín ni. London lẹ́ ń wò láàárọ̀, òtútù ti dé, gbogbo ẹ̀ ń tutù yínrín ni. Ìwọ náà bá wá gbé ní bíbáyìí tó bá máa fi tó 10 years arthritis a máa mú ẹlẹ́sẹ̀, òtútù ló ń fà.
ẹ bá mi máa love, ẹ bá mi máa share. Mo kí gbogbo àwa mùsùlùmí pé a kú ọlá Jímọ̀. A dẹ̀ kó palẹ̀ mọ́ àwa tá ń lọ sí Ilé Ifẹ̀ fún program tí wọ́n fi ṣe ní next week. Gbogbo èèyàn ọmọ Yorùbá, ẹ bá wa máa support àwọn èèyàn wa nílé láti lè ṣe gbogbo àwọn iṣẹ́ tó kù tó fẹ́ ṣe. Ẹ jẹ́ kí n sáré ka article yẹn, ẹ má bínú pé ariwo díẹ̀ pọ̀ lórí bus. Public transport ló ń pè, so mo lè control. Now, Webley criticized over scandal. Church of England for 40 years abuser cover-up. But she cover-up IT14 amalgamation. Bí àwọn ọba ṣe cover-up another 50 years amalgamation. Wọ́n máa ń cover up ni. Ó dìgbà táṣìírí bá tú. But ọ̀pọ̀lọpọ̀ expect pé káwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá sọ fún yín lánàá pé a ti sign amalgamation o, a ti wà nínú oko ẹrú mi o. Wọ́n ò ní sọ fún yín. Torí pé nígbà tí Church of England náà tí wọ́n ń ṣe abuse yìí, wọ́n sọ fẹ́ni kankan 40 years ago àṣírí ti wá tú báyìí ìyẹn láàárọ̀ yìí. Ẹ̀yẹn mọ iye ẹ̀mí tí ó ti bá lọ látara abuse yẹn. Torí pé ẹni tó bá abuse títí ayédáyé ló máa rántí. Kódà tó bá kú àwọn generation àwọn máa rántí. Mo kí ìyàwó Bali, mo kí gbogbo àwọn Ìjẹ̀bú parapọ̀, mo kí gbogbo Ogun State, mo kí Lagos, mo kí ẹ̀yin Àlímọ̀ṣọ́ dáadáa ẹ kú iṣẹ́ takuntakun, mo kí gbogbo àwọn ti Èkìtì, mo kí ẹ̀yin ti Oǹdó. Èmi náà ni Koikimedia, níbi tí mo fi program tiwa a fi educate àwọn ọmọ Yorùbá. Tábàtẹ̀ náà fẹ́ jà, èmi á sì máa ní ká ṣe ẹ̀ṣẹ̀ education. Mo ń sọ̀rọ̀ nípa Church of England. Ẹ bá mi gbọ́ wọlé share button, ẹ lọ share sí náà, ẹ má jẹ́ pé ẹ̀yin nìkan lè ń dáwó. Ẹ lọ pe àwọn èèyàn wọlé pé Koiki ti wà live, ó wà lórí fọ́nrán, kọ́ wá wo ohun tó tún show. London náà ni ibíbà yóò lè dàbí Nàìjíríà láéláé, torí pé Nàìjíríà ìlú tí kò nífẹ̀ẹ́ aráàlú ni. Gbogbo àwọn ọmọ ti lọ sí iléèwé, àwọn tó ì tí ì lọ́wọ́ ní appointment ni. Tó bá máa fi di aago 9 ọ̀bí ọmọ kan dá kó máa rí gbèrègbè tí kò yẹ kó wà ní school tó sì ń rìn gbèrègbèrè. Gbogbo ilẹ̀ Yorùbá nísìnyí kò sọmọ kankan tó ń lọ sí school mọ́. Gbogbo wọn ti di olóṣó kalẹ̀, àwọn ọmọ kéékèèké àti àwọn ọmọ 8 years old tó ń wọnú uncompleted building tó lọ ń jalè. Àríṣẹ́ ṣe, omi ò ṣe pọn, economy zero. Ṣé yẹn la fẹ́ jókòó tí a ní Church of England, ọ̀rọ̀ Church of England mo mú wá láàárọ̀ yìí. Ẹ bá mi lọ pín program yìí sínú gbogbo platform pátápátá. Èmi ọmọ Ìjẹ̀bú ni mo ní mi ní máa parí iṣẹ́ ìpẹ̀lú gbogbo yín, kò ṣe mí nìkan. Mo kí yín o, ẹ̀yàn kan náà Koiki, you live near Edmonton. Mo sọ pé mo ń gbé Edmonton, I can move anywhere because UK ni mo wà. So èyí tó important ni ẹ bá wa lọ pín program yẹn. So the Church of England cover up sex abuse of at least 130 children and young men. Church of England abused, the same Church of England that was doing cover up with slave trade. Tó fi kó gbogbo àwọn èèyàn wa ní Africa. Church of England, according to the Metro newspaper, mo mọ̀ sọ òyìnbó ni káwọn tó jẹ́ òyìnbó kọ́ lè gbọ́n kan tí mò ń sọ. The criminal Church of England, criminal Church of England, the same way tó mú slave trade, tó mú wá sí gbogbo ibi tó ń pè ní Britain lẹ́nìí. Wọ́n wá máa complain nípa immigration. You can't complain about immigration when you have created problem in Africa. All the problem we will bring it back here. You would have to suffer the consequence of putting Nigeria together with the Yoruba people. Britain will suffer this consequence as long as they do nothing to solve the problem. Britain, according to David Lammy that went to Nigeria, is telling us to remain in Nigeria for 50 years. That means 60 million Yoruba people and Nigerians will come to UK. We will live here, we will give birth, we will get benefits, and we will become British citizens. Until British goes back to the round table and de-amalgamate the created country called Nigeria, 60 million Yoruba people will come by boats, they will come by air, they will travel by leg. We will all bring them here. This is what will be the next campaign for Yoruba nation. We will import all the 60 million Yoruba people to come and live in UK, because UK created the crazy country called Nigeria, and until Nigeria dissolve, Yoruba people will return back to their homeland. Until then, ajomama gbe nibi báyìí ni. Amama gbe nibi báyìí ni. Nítorí pé kíni, Yoruba people cannot live in danger while English people are enjoying traveling around the world with their British passport, and we are being told that we will keep Nigeria. David Lammy is talking nonsense.
David Lammy is talking nonsense, just like Church of England cover up the abuse. What in abuse were for 110 years of the fraudulent British created Nigeria. So Gbogbo Yoruba, prepare to bring all your family to the country where we will live here until British is ready to dissolve and break Nigeria, and we will return back and we will leave this country for English people and the rest of people that wants to live here. Let's read further. According to the report coming from the Metro newspaper this morning, the Church of England decided to cover up the sex abuse, just like UK and the monarchy system cover up the abuse of Africans for a very long time with the slave trade. Even Kemi Badenoch, the new conservative leader, deny slave trade, deny repatriation. She's talking nonsense. Nonsense, Lonso. According to John Smith QC, QC is equivalent to Senior Advocate of Nigeria, okay? Said to be the most prolific abuser. Who is the prolific abuser in Nigeria is Britain. Because Britain is telling us to keep Nigeria for another 50 years, that Nigeria will be a better place by 2075. Who created Nigeria? God did not create Nigeria. Nigeria is a man-made. And until we dissolve, destroy, bring down that man-made country, Yoruba people will continue to suffer the consequence of that. Our language has been stolen, our culture has been stolen, and we will import all the 60 million Yoruba people to come and live in this country. Or not Amagba, think of whatever. But according to the report, Toba Sokwen called prolific abuser is just the same way that the Yoruba politicians are prolific abuser. They continue to abuse innocent people. Terrorist is created. Yoruba economy is destroyed, while the British economy continue to buoyant, using Nigeria as their partner in crime. Because we know the criminality of the Nigerian politicians bringing the stolen wealth to the UK, while the UK continue to cover up. So, Enyomo Yoruba, we are talking about the Church of England abuse. This is coming from the Metro newspaper. Metro newspaper. Let's go further. This abuse went for 40 years, and it caused a lot of traumatic, physical, sexual, psychological, and spiritual attacks. By July 2013, the Church of England knew at the high level of the abuse that was taking place in 1970. Shori Womo Yoruba tori okpe tí mo ń bá sọ̀rọ̀ lójoojúmọ́, bomb bastard. Mo ní what the abuse were for 110 years amalgamation, just the same way Church of England was aware in 2013 about these high prolific abuser. But what Dake was sort you know why? Because Church of England does not want a bad reputation and a bad press. So is not something that Church of England likes. But Church of England was aware as far back as 2013 July that there was a lot of abuse of innocent children. Àwọn ọmọ kéékèèké wọ́n tọwọ́ bọ̀ wọ́n nídìí. Wọ́n tọwọ́ bọ̀ ọmọ kéékèèké nídìí bí wọ́n ṣe ń tọwọ́ bọ̀ wọ́n nídìí tá à ń pariwo pé ẹjẹ́ àgbà wọn mọ́ wá sílẹ̀ tó lórí burúkú kan a máa sọ fún mi pé kí n dákẹ́. Ó dẹ̀ ń gbé ní UK o. A ka pépà láàárọ̀ yìí nísìn. A máa sọ pé I know my right. But kò fẹ́ jẹ́ kẹ́yìn ní right. Any Yorùbá tó bá ń gbé ní UK tó bá ń sọ pé òun fẹ́ Yorùbá nation, èèyàn burúkú ni wọ́n, because wọ́n claim right wọn ní bíbá ẹni tó dé láàárọ̀ ẹni sì ti ń claim right, but kò fẹ́ jẹ́ kẹ́yìn claim right yín. So lẹ́ẹ̀kan sí mo ní Church of England mo ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Now let's go further torí àsìkò wa. By July 2013, Church of England knew at the highest level, that means pé ṣe rántí bàbá tí olórí burúkú Buhari máa wá ń bá. Buhari say bàbá olórí burúkú bomb bastard. Ṣé rántí bàbá yẹn tó ń pè ní Justin Welby. Justin Welby is a friend to a terrorist man called Buhari, because Buhari was a killer that brought in Fulani terrorists to Yoruba land and destroy Yoruba economy, Yoruba farmers. He's a friend to Justin Welby, the Archbishop of England. Let's go further. Nígbà tó di 1970 ni wọ́n ti ń tọwọ́ bọ̀ àwọn ọmọ kéékèèké nídìí, about 40 years ago. Can you imagine that? Now,
Àwọn wo ló wá mọ̀ nípa iṣẹ́ yìí? It added, but Archbishop of Canterbury, Reverend Justin Welby, the friend to Boko Haram, the terrorist man, and another senior bishop failed to pass on concern so that abuser escape justice. Just like I want Yoruba people to escape justice, olórí burúkú ọmọ Yorùbá tó ń gbé ní UK tó ní ṣàǹfààní tó ń sọ fún mi pé kí n dákẹ́ pé kí n lọ wáṣẹ́ bá bẹ́ẹ̀ ò ní kúure tó bá ní kí n lọ wáṣẹ́ tó bá ń gbé ní ó bẹ́tà kó má dá sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ tó bá sọ pé nǹkan tá à ń ṣe pé kò ṣe the right thing bá bẹ́ẹ̀ ò ní ṣorí àwọn tó bí ẹ tó bá ti kú wọ̀ ní ikú wọn ó máa jẹrà síbẹ̀ nítorí ìkàlẹ̀ ẹ̀yin wà ní UK and claim right nínú onílùú. Oh, o ti ní British passport, o ti ní indefinite stay, o ti ní 2.5 years. O wá fẹ́ kí a máa jẹ̀rún ẹ àbí kó lè máa send owó £10 sílé. Ṣáwọn èèyàn sọ pé àwọn need owó tí Yorùbá bá ń ṣiṣẹ́. If Yoruba land was working, you don't need to send any money to anybody back home to survive. But because Yoruba land has been destroyed by Britain and their Fulani counterpart, that is the reason why we are suffering. So we are using this article to remind us that this is the kind of cover-up that Britain did with Nigeria, and David Lammy has gone to renew the agreement for another 50 years. The British government is saying that Nigeria will be a better place by 2075. By that time, we will import all the 60 million Yoruba people to come and live here. We will bring them here through the boat, anywhere, and they will give birth here. We will squeeze everything. We will collect benefit. We will live here just as the British citizens are living. Until then, if they don't want Nigeria to break, more Nigerians will travel to this country and we will all live together with the English people that are nice people, because their government is not allowing the dissolution of Nigeria. So to my English friends, thank you so much that you would accept more immigrants coming to this country because of your consequence of your government for not putting the right thing in place. Let's go further. They were abusing children in 1970 and 1980. This was involved by high prolific criminals touching women, children, underage. But Archbishop of Canterbury, Reverend Justin Welby, failed to pass concern. And more reason to pass concern because Church of England does not want a bad press. Let me show you the face again. So before you start saying Koiki, we can't see the man. This is Justin Welby, okay? Oju elele. Oju olere ole. Sherry, Oju olere. That is Justin Welby. Remember, he's a friend to Buhari. Every time Buhari was coming to London, Justin Welby will go and visit him, and we don't know what they were talking about. He was a former person that works in Shell. Justin Welby. Ochishishe ni Nigeria as a Shell. But this morning, Church of England is in the press in the UK. Nigerian newspaper will not pick on this. And Olori Buruku bomb bastard. So that is Justin Welby. Ojo elele. Okay? Any ton towo body lele. Sherojo criminal. Touching on innocent children. Bomb bastard. Ulushi. So let's continue. Hello. In 2013, this man, Reverend Justin Welby, knew about the abuses, just as Igboho knew that Fulani are killing us, Fulani are terrorizing us. But Olori Buruku Yoruba people do not want Igboho to finish up the job. They wanted to assassinate him in July 1st, 2021. They killed 2 people in his house. They even took his cat after they killed it. Now, to complete this discussion this morning, let's take it back to the current state of things in Nigeria. How many Nigerians have been abused by the 1914 amalgamation? Can you put it in the comment section, please? How many Nigerians there will be what he abused? Lati Igbati Ati Pin Tatiwa Nino Nigeria. How many Nigerians? How many Yoruba people remember that during Buhari 8 years and Olori Buruku shot man devil Pastor Ruga? 40,000 Yoruba people were killed. 40,000. And you know what? It was all cover up. Because it was all cover up. This is the reason why we are calling for a peaceful dissolution of Nigeria.
Nobody wants war. Nobody wants trouble. All we are saying is that dissolve Nigeria, there will be peace. If you don't dissolve Nigeria, every British institution would have to find their way back out of Nigeria. It doesn't matter where they are operating. We will not allow such in Yoruba land. Afitabagba country wa awamamo intajoma barawashi. So that is how far we're going to take you this morning. Let me bring it back to my face as I end this program in the next few minutes. I hope you understand that ti Yoruba oba kúrò nínú Nigeria ìyà máa jẹ wá pa ni. So Church of England, I see. You can see them. This is the face of the criminal man, not this man or this, not this pastor. This one, ele ló ń tọwọ́ body, ó ń tọwọ́ body àwọn ọmọ kékèké, prolific abuser. But this man was told in 2013 that look, there is an abuse of people, just like Yoruba people were abused until Baba Kitoye came out and said, no, this can't happen. You can't abuse our people. But stupid Yoruba people, Tambasoro, only Koiki Montonso, Modupe paper, Maloto, Koda Moni, Facility, Yawi Matilos, like the boy, Omalo, gay issue, need your Sunday, Maloto, the paper, dada. You know, Tibati Desale, say, Mamu paper, Tibati will train, say. So as I leave you this morning, we have good Christians and we have good Muslims, but we have criminal Christians and we have criminal Muslims. Yoruba nation has nothing against Christians. Yoruba nation has nothing against Islam, and it has nothing against our tradition. Don't worry about this. Okay? So Yoruba nation only wants peace. We are peace-loving people. We want peace, but if you don't give us peace, you are looking for trouble. And on that note, Toba Mokotelemi, Ishe wa funle wa, forile ibi wa, kagbega, faleri, igbagbo wa ni pe, bati beru la bomo, kashishe, kajola, ìṣọ̀kan àtòmìnira, níkẹjẹ ká máa lépa, ìtẹ̀síwájú, fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára, ọmọ Oòduà dìde, òsípò ẹ̀tọ́ rẹ̀. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ẹ jẹ́ kí ẹ̀yin èèyàn mi kí tó máa lọ àbí mo ṣe níbi 5 minutes. Mo kí Alájà Adiat Ọ̀dẹ́wálé mo rí yín dáadáa. Salamu alaikum. Ẹ bá ń kí gbogbo àwọn tìlú Àjà nílùú Èkó níbẹ̀. Ẹ bá ń kí Sanwó-Olú o pé kó máa gbáradì. EFCC kúkú ti fi gbé Sanwó-Olú báyìí ó lè. Mo kí Bishop Adesina ó ti tọ́jú owó ẹ̀ pamọ́ sínú rúbà. Wo tí Nàìjíríà bá ti pín Ọlọ́run jẹ́ orówó ẹ̀gbà. Mo ò ní kókó gbogbo ẹ̀ lọ síbẹ̀ o. But owó Nàìjíríà máa depreciate ni, kò ní lọ sókè láíláí. Ó bá bẹ̀ Ọlọ́run pé kó lọ sókè, kò ní lọ sókè. Tọ́jú náà owó ẹ̀. Má jẹ́ kẹ́nìkan kan sọ fún mi pé rúbà owó ni kíní kan ni olórí burúkú lẹ lòmíì. Wọn ò ní kankan ṣe. Kọ́ bá nǹkan jẹ́ lọ́mọ̀. Lọ tọ́jú owó ẹ̀ pamọ́ sínú rúbà. Tó bá mọ kan pè ní rúbà, pè mí. Pè mí máa ṣàlàyé bó ṣe máa ṣe fún ẹ. Máa fún ẹ ní nọ́mbà Bishop Adesina. Ó yẹ nísìn. A máa ṣe nǹkan kan ká tó débì kan ni. Mo kí Bishop Adesina. Mo kí ya mi lẹ́ẹ̀kan sí Adiat ẹ ṣé gan ni Ọlọ́run bá ń dúró tì yẹn kúfẹ́ ẹ jẹ́ kí àwọn èèyàn mi dáadáa. Mo kí ẹ máa ń pa Koiki ògbé àwa sókè ọ̀yà ìfẹ́ rí mi dáadáa ọ̀yà ẹ jẹ́ ń gbé gbogbo yín sókè ẹ jẹ́ ń gbé yín sókè kẹ́ lè rí mi dáadáa. Mo kí Akédèrè Ọláyíwọlá olórúkọ sísítà mi. Yorùbá tẹ máa ń kọ etí pọ̀jù fẹ́mi o Ọlọ́run yóò fún wa ṣe bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run gbọ́dọ̀ fún wa ṣe náà ni bọ́lọ́run bá fún wa ṣe àwa gan máa fúnra wa ṣe. Almighty Allah will take Yoruba to the promised land. The British government has nothing to do with the way you guys are moving. Please tell Baba Kitoye Nigeria must dissolve by 2026. Inshallah. Mo like energy. Yes. I've said that 2 years we have to prepare for the breakup of Nigeria. Torí pé lórí burúkú Tinubu ti fẹ́ lọ gbé Ṣèyí Tinubu kó wá di governor. Kàkà bẹ́ẹ̀ a máa destroy gbogbo ẹni máa kú ẹni máa yé ni. Mo kí ẹ bàbá mi Ṣódẹ́yìndé Olúwatóbi. Mo kẹ́yìn ti Enfield. Àdúgbò yìí náà ni mo wà lọ ṣe sọ pé Koiki Enfield ló wà ní anywhere ni mo lè rìn sí ní London. Mo wà restricted. Mo dẹ̀ sí lórí electronic tags bíi Dezani Olè. Mo kí Mr. Adéwùnmí Adénípẹ̀kun Gani Olóyèdé. Mo kí Ọlálékan Láréwájú. Mo kẹ́yìn ti Ṣakí. Mo kí bàbá wa Ṣọlá Adégbóyèga. Adéwùnmí Adénípẹ̀kun. Mo kí brother mi. Ìyá wa Rachel mo kí yín. Mo kí àmì comfort. Mo kí mọ́mísí mi náà. Bàbá mi Ṣọlá Bọ̀dé. Mo kẹ́yìn ti Germany. Ìyá mi Richie Ṣótáyọ̀. Fún mi lówó Jímọ̀
alájáde máa ń fún mi lówó jímọ̀ nígbà tí mo wà ní phase 2 tó bá ti fẹ́ jáde báyìí tí bá ti náwó tí mo sì mi sẹ́ndì tán wá sáré fún mi lówó kékeré pé kí n fi ṣe jímọ̀ ta ló máa fún mi náà lówó jímọ̀. Johnson British mo máa láìkó orúkọ yìí kẹ́ mo kí yín o. Ọlásùnkànmí Lawal mo kí yín brother mi mo kẹ́yìn ti Belfast. Ṣèyí R Vanda mo kí yín ẹ̀yin beautiful sisters tó bá yẹ pé mo ti máa rí ní gbogbo yín ni máa fẹ́ bọ̀ mo ti ní àwọn ìyàwó tèmi àdẹ̀dúpẹ́ fọ́lọ́run pé mo wà satisfied àwọn ọ̀rẹ́ ìṣojú kòkòrò Fẹ́mi Adéyẹmí brother mi Mọ̀mísí kọ́ńbẹ̀ báńkì Mọ̀mísí Wazobia orúkọ ńlá mo kí Simon nípa ìyá mi Stella Ṣódẹ́yìndé mo kí mọ́mí ṣàlàfíà lẹ́wà Ọlọ́run bá dúró tì gbogbo ẹni tí ẹ̀ ń wá ìwé yín ẹ ṣe sùúrù ìwé yẹn máa dé 15 years ló take èmi náà kí n tó gba mo ti gba British passport mo ti gba British passport mo níwèé ó pẹ́ díẹ̀ ara jàǹbá tó ṣe fún wa nìyẹn gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wáwé l'Amẹ́ríkà ní UK ẹ má fòyà ẹ má mikàn ẹ má ẹ̀kẹ́ni kankan sọ fún yín pé kò ní possible okay 15 years kódà mo bímọ gan wọn fún mi níwèé mo bímọ wọn fún mi níwèé bá dúpẹ́ pé after 15 years wọ́n fún mi níwèé so kò dẹ̀ sígbà tá gbogbo àtẹ̀yìn bá máa tẹ̀ máa fẹ́ fi lọ́lé Yorùbá nation lẹ́ ń bọ̀ mo kí gbogbo àwọn medias wa Daniel Ezechukwu good morning all hail Biafra all hail woto airborne we give Nigeria woto no peace for evil people they no go sleep. Aristo sọ pé Koiki you are getting on WA that bus operate near Edmonton Lee and Enfield bẹ́ẹ̀ ni you are right ṣàdúgbò yẹn lẹ́ ń gbé ni ẹ máa sanwó pé mọ̀ ládùúgbò tí mo wà ẹ máa sanwó fún mi thank you so much Mr. Aristo Tutor mo kí gbogbo ẹ̀yin yan wa ta ló tún wà bẹ́ẹ̀ Mr. Ojo Banjo mo kí yín o ẹni tó bá kí mi náà máa kí yín o Kabiru Olakunle Koiki you live near Edmonton mo ń gbé ní London mo dẹ̀ ń gbé ní America mo ń gbé ní Europe àwa ọmọ Ìjẹ̀bú mo kí yín o ta ló wà bẹ́ẹ̀ Yẹmí Fátókì ẹ̀gbọ́n mi dáadáa kò ní bàjẹ́ fún ẹ kò ní tán fún ẹ láíláí àwọn yẹn máa ń send owó sí mi ní gbogbo ìgbà láti Nàìjíríà ni mo kí ẹ so I think that is about it thank you so much àti ṣe 30 minutes ẹ túbọ̀ support wa mo ti ra phone mẹ́ta at the average of 160,000 ẹ ti rí pé àwọn ọmọ wa ti ń jáde léraléra nísìnyí kò ń ṣe Koiki nìkan ló ń jáde mọ́ support tẹ́ ń fún mi ni mo fi ń ṣe àtọwọ́ tèmi náà ní mo ra ń rápọ̀ mọ́ra wọn a ṣì need the phone mẹ́ta sí mo bẹ̀ yín lẹ́jọ́ mo bẹ̀ yín mo ṣakọ mo ṣì need phone mẹ́ta brand new mo ti ra mẹ́ta kódà mo lówó láti ra míì ẹ jẹ́ ń sẹ́ndì owó mẹ́ta káwọn mẹ́ta tó kù náà lè máa wá sórí program kó máa bá yín sọ̀rọ̀ kó má jẹ́ pé Koiki nìkan lè ń rí so I need the 3 more phones tabarẹ́ni tó fẹ́ ṣe fún wa £100 ó máa rà £100 is about almost 200,000 wàá lè ṣe data lé lórí ìní a máa ṣe data fún wọn mo dẹ̀ ti wọ́n ni wọn tó bá ti sọnù pẹ̀rẹ́ a máa yọnu owó oṣù wọn ni èmi ò dẹ̀ fẹ́ kọ́ lọ gba easy bite Koikimedia ò lè máa ní káwọn staff lọ gba easy bite náà kò dá bẹ́ẹ̀ a ti rà fún wọn rí níbi 2 years 3 years ago but as usual Nigeria electricity ló bàjẹ́ so mo bẹ̀yìn ni gbogbo ẹni tó bá ní di OP account ni ó dẹ̀ pẹ́ fẹ́ fún mi ní pounds ni ẹ jẹ́ ká ra mẹ́ta yẹn ní weekend yìí kò sí mẹ́ta lè gbé dání ṣe ríran fóònù mẹ́ta ló wà lọ́wọ́ èmi nìkan so mo bẹ̀yìn ni gbogbo ẹni tó bá fẹ́ mọ̀ nípa rúbà bẹ́ẹ̀ ṣe máa tọ́jú owó yín bóyá tẹ̀ tí ì lówó ẹ lọ ṣí ṣebí kan náà lẹ ṣí Facebook lẹ ṣí Twitter lẹ ṣí TikTok ẹ lọ ṣí rúbà èmi náà lọ ṣí OP but mo ṣì ní rúbà account ẹni tó bá fẹ́ mọ̀ nípa rúbà ibi tẹ́ fi tọ́jú owó yín sí ẹ má yẹ káwọn wèrè kan sọ fún yín pé wọ́n máa gbówó yín lọ irọ́ ni o olórí burúkú àwọn ọmọ Yorùbá tó ní kankan ṣe làwọn yẹn o torí pé Facebook tá à ń lò ní sinta ló mọ̀ rí Twitter tá à ń lò Instagram tá à ń lò gbogbo tá à ń lò yìí so we have to trust and believe in ourselves tàbá débi tá a fẹ́ dé gangan a máa ní Yorùbá Central Bank tó máa operate fully so ẹ jẹ́ kí n máa lọ lẹ́ẹ̀kan sí thank you so much God bless Yorùbá land God bless every one of us ẹ bá mi pín ètò yìí love your Koikimedia tó bá di 11 I join Star Radio láti inú studio wa good morning bye for now.